angle is the angle whose vertex is the center of the circle and it is equal to the arc subtended to it. An inscribed angle is an angle whose vertex is on the circle and it is equal to the measure of the arc over 2. Measure of the arc subtended to it over 2, like in this example. Inscribed angle and central angle. شو العلاقة, شو relation between inscribed angle and central angle? Look at this figure. هيدي الانجل اللي هي 50 degrees نسميها inscribed angle. This angle, which its measure is equal to 50 degrees, is an inscribed angle, and this angle, which is measured, is a central angle. So both these two angles, the inscribed angle and the central angle, have the same arc. They are subtended to the same arc, which is 100 degrees. Then we say that the inscribed angle equal to half measure of the arc اللي هو 100 degrees أو the measure of the central angle over 2. Okay? ما المعروف رجع شوي. Okay, I repeat. كلنا رجعنا. ركزوا معي شوي. خلوني اخذ هيدي الفيجر واشرحها بشكل مظبوط. يا إيناس يطبق Mute your microphone يا زينب عباس. Okay, so in this figure, let's say that this is point M and this is point N, this is point R, and this is point O, the center. We have this circle of center O, and we have the angle MRN. شو مسميها الانجل MRN؟ شو لها اسم؟ Inscribed angle. Inscribed angle. And angle MON. Central angle. طيب. These two angles عندهم same arc. هيدا البلو colored. شو هو الارك؟ MN. As a central angle, the central angle MON is equal to the arc MN. يعني central angle رح اكتبهم انا هون. Central angle اللي هي MON equal للarc MN equal 100 degrees. Right? هذه property Yes. property of central angle. طيب inscribed angle. شو هي الانسكرايبد angle يا حسن عباس؟ الارض يا حسن عباس أي angle هون هي inscribed؟ حسن عباس، حسن عبد الله،
أحمد الخشن. الام ار ان. MRN. شو بتساوي؟ 100 over 2 degree. 50 degree. subtended arc لإلها شو subtended arc؟ هو arc MN Plus over n 2 يعني 100 50 degrees over 2 equal to 50 degree. degrees equal 50 degrees. طيب فإذا these two angles ال MRN وال MON are subtended by شو by the same arc. يعني صار في يقول إنه ال MRN اللي هي inscribed angle بتساوي للارك MN over 2 والارك MN لأي angle بتساوي؟ للام او ان MN angle MON over 2 يعني equal اثنيناتهم 100 degrees over 2 equal to 50 degrees. فهمناها هلا يعني الانسكرايبد انجل بتساوي نص central angle. Inscribed angle is equal to half of the central angle if both are subtended by the same arc. إذا اثنيناتهم عندهم same arc. هوني inscribed angle MRN والcentral angle MON اثنيناتهم عندهم the same arc MN. So angle MRN اللي هي inscribed بتساوي الانجل MON over 2 أو بتساوي الارك MN over 2. وضحت هلا؟ ايه استاذ. يس Good. أستاذ مش مبين الصورة. هلا شوي بتبين يكون ضعف الانترنت عندك أو بترجع بتحضرهم على الفيديو. طيب ننتقل للفيجر الثاني. شايفين هودي 3 angles محطوط عليهم إشارات. يس 3 inscribed angles باينين قدامكم. The 3 inscribed angles لا they يا have the أستاذ same arc. عندهم same arc. كمان رح اخذ الفيجر ونروح على اللوح كمان. طيب هذه property بدك تنتبهوا لها. رح سميهم انا هودي الانجلز. هيدي هون بي A point A point B هيدي M N P. Okay. Who can name the 3 inscribed angles? أنا يا أستاذ. Raise your hands. يلا مين بيسمي لي اياهم؟ صديق عباس. شو السؤال يا أستاذ؟ Name the 3 inscribed angles in this figure. صديق عباس عم تسمعينا؟ انا يا استاذ. صديق إذا عم تسمعينا قولي ايه عم تسمعكم. خالد علاء الدين. انا يا استاذ. خلصنا يا جواد. خالد علاء الدين.
خالد علاء الدين، فاطمة وهبي، فاطمة وهبي، محمد عمار، محمد عمار، عم تسمعني يا محمد؟ علي شمخة، علي شمخة. معقول كلهم هون مش عم يسمعونا؟ زينب هاشم، أنا عم بسمعك يا أستاذ. فيني أنا يا أستاذ؟ يلا يا زينب هاشم. بس هي جاوبك يا أستاذ. لا زينب هاشم يلا. زينب هاشم name the three inscribed angles هون. الأم أي بي. No, the three inscribed angles with the arc AB. With the arc AB. يعني بلشي A and B. A and B. A and والA and B. والA PB. Very good. فإذا بنقول A M B angle equal لل A N P لسه صوتك عم بيعطش. equal لل A P B. شو بيساوي هودي three inscribed angles؟ AB over 2. أيوة. ليش بيساوي للmeasure of the arc AB arc ها؟ ليك السيمبل للارك كيف بتكون؟ over 2. فإذا A and B equal A and B equal APB equal arc AB over 2. Three inscribed angles subtended by the same arc. فإذا بنستنتج هون rule إنه any angles in a circle, any inscribed angles in a circle subtended by the same arc are equal. بيكونوا شو equal؟ شو حطينا نحن؟ A and B equal A and P equal APB equal arc AB over 2. يعني طلعوا هودي three inscribed angles are شو؟ are equal. Okay? إذا بدي أحط الريزن بقول subtended by the same arc AB. فإذا إذا بدي برهن أنا عم يقول لي prove that A and B equal to APB. بقول two inscribed angles subtended by the same arc. برجع بعيد. فإذا هودي بنقول عنهم inscribed angles subtended by the same arc. رح اكتب أنا هون. فإذا inscribed angles subtended by the same arc are equal. اوكي؟ يعني بكره بحيلا فيجر عم نشتغل بالاكسرسايزز او بشي عندي انجل مثلا بهالشكل A and B وانجل مثلا APB عندهم معلقين they both are inscribed angles يعني their vertices are on the circle and they are subtended by the same arc معلقين بنفس الارك مثل ما شايفين هون هذا الارك AB اثنيناتهم هودي الانجلز معلقين بهيدا الارك AB then these two angles بيكونوا equal دغري بقول عنهم inscribed angles subtended by the same arc. Okay?
استاذ ك استاذ هلا any question الاي بي اتفضل يا استاذ احمد. انا بدي اسالك سؤال. استاذ الاي بي والام بي كمان مش ار؟ ايهن اي بي بلا اذا اخذت الارك لهون بلا هيدا ارك، والام ان هني اركس، بس احنا هون عم ناخذ بروبرتي عن inscribed angles معلقين بنفس الارك. A M B هي inscribed vertex تبول على السيركل، A N B كمان inscribed vertex تبول على السيركل، A P B كمان inscribed vertex تبول وين؟ على السيركل. ثلاثتهم هودي الانجلز are subtended to the same arc AB so they are equal. Okay, فإذا any two inscribed angles subtended by the same arc are equal. وهيدي الرول inscribed angles subtended by the same arc are equal. تبعنا مش الحال؟ استاذ في لك كمان بعد سؤال. تفضل. يا البي بي بتطلع كور PB chord والAP chord والBM chord والAN chord والBN chord والAM chord والAN chord. في كتير chords، بس احنا عم نحكي عن property محددة inscribed angles subtended by the same arc اللي هن AMB ANB and APB. بعد في شي سؤال؟ no No. Good. We continue. أنا يا أستاذ نعم. شو كورن؟ chord دي بعدك شو يعني chord؟ in the segment لسه joined. ناطرك يا أستاذ لا تسمح لي فوت. Very good. The segment joining 2 points inside the circle. Okay, مثل AM يا حسن. A is a point on the circle والM هي point على السيركل. السيجمنت اللي بتوصل بيناتهم بسميها شو؟ chord. كمان البي والام 2 points on the circle segment اللي بتوصل بيناتهم بسميها chord. الاي والان segment اللي بتوصل بيناتهم بسميها شو؟ chord. يا أستاذ مفهوم شكرا. طيب حدا بعد عنده سؤال؟ جواد عندك شي سؤال؟ جواد يا أستاذ عندك شي سؤال؟ لا يا أستاذ. احمد لا يا استاذ كل شيء تمام. وطوا لي ايديكم. طيب بنكمل كمان. احنا we are revising the chapter of arcs and angles from grade 8 ها. exterior angle formed by two secants. طيب مين بسمي لي السيكنس هون بهيدا الفيجر؟ CB و ED. CB and ED are two secants أو منقول AC and AE أو منقول AB and AD. okay are two secants intersecting وين عم بتقاطعوا outside the circle. exterior angle شو يعني exterior angle؟ Yes. يعني الانجل اللي برات السيركل. بس كيف عم تتشكل هيدي الانجل؟ by two secants by the intersection of two secants. اوكي يعني لو نرسمها بشكل يكون اوضح لكم. هيدي السيركل اوكي، راح ناخذ سيكنت بهالشكل، كمان سيكنت تاني بهالشكل. هودي two secants وين عم يقطعوا السيركل؟ بس خليني شيلكن البوينتس اللي مش بحاجتهم على
اوكي راح انا احدد البوينتس التانيين. So we have a circle C of center A and we have two secants. The first secant اللي هو ال F هي اسمه هون, and the second secant which is G. These two secants intersect outside the circle at point D. How to find this angle بيناتهم. اوكي نحن بنعرف انه secants هن lines, بس هون مش راسمين اللاينز لحتى ما تنعجق الفكرة. فإذا we say secant AE and secant AC, they both intersect the circle in 2 points and they intersect outside the circle at point A. How to find this angle? How to find this angle? رح اخد هيدا الفيجر كلها على اللوح واشرح عليها. Okay. Now we want to find the measure of this angle. هيدي الانجل اللي بدي الاقي الميجر تبعه. حددتها وين؟ بالاخضر. حددتها بالاخضر. We have the arc CE as you can see on the figure. شوفي عندي الارك CE قديش الميجر تبعوله يا حسن عبد الله؟ 100. 100 and arc BD 30 degrees. 30 degree. طيب الانجل between these two secants هي angle BAD او CAE. هاي الله اللي بدي اياها بسميها CAE or BAD. CAE شو بتساوي؟ البيج ارك minus small arc, يعني هون في عندي غلط تبغوا رح صححها, هي الارك EC. arc EC صححها بالاسود. اوكي هي البيج ارك اللي هي الارك سي اي اللي بين السيكنس, بين هودي التو سيكنس, بين هودي التو لاينز في عندي تو اركس, ارك كبير اللي هو السي اي وارك صغير اللي هو البي دي. اذا بدي الاقي المجر لهيدي الانجل شو بتساوي السي اي اي الانجل؟ بتساوي المجر of the arc CE which is the big arc minus the measure of the arc BD which is the small arc over 2. يعني البيج ارك هي ارك سي اي بتساوي 100 ماينس الارك بي دي 30 ديجريز. قديش بيطلع 100 ماينس 30 ديجريز؟ بيطلعوا 70 اوفر 2. بتطلع الانجل هيدي السي اي اي قديش بتطلع؟ 35. 35. 35. اوكي فاذا كمان هون بنقول the angle formed, اكتب لكم اياها. هلا هودي الشرح بلكي انا برجع بكتب لكم اياه هون, ببعث لكم اياه هون. the angle formed between two secants intersecting two secants of a circle intersecting outside the circle.
okay? The angle formed between two secants of a circle intersecting outside the circle. Two secants هن ال AC وال AE عم بيقطعوا السيركل both by 2 points. لما بقول secants خلص يعني بيقطع السيركل واحد بيقطع السيركل ب 2 points. They are intersecting outside the circle. Then to find the angle between these two secants بتساوي measure of the big arc between the two secants minus the measure of the small arc between the two secants over 2. يعني هون عندي the big arc between the two secants هي CE هي 100 minus the small arc between the two secants هي BD هي 30 degrees. 100 minus 30 degrees over 2 equal to 35 degrees. مش الحال؟ Yes. Yes. Okay. طيب. هلا what if the two secants intersect inside the circle? What if the two secants intersect inside the circle? The same as here. We have a secant CD. طبعا هيدا line فينا نطوله. كمان في عنا secant BA فينا نطوله. هلا إذا بصيروا بس بقلب السيركل، إذا بدي أحكي عنهم بقلب السيركل يعني BA شو بقول عنها؟ بس السيجمنت اللي بقلب السيركل شو بنقول عنها؟ شو اسمها؟ شو اسمها يا جواد؟ شو يا أستاذ؟ لا مش انت يا جواد، حسن عبد الله. سيجمنت بي اي اللي هي بقلب السيركل اللي حسن عبد الله شو بسميها؟ secant. سيكنت هو اللاين اللي بيحملها كلها اذا طولناه من هون ومن فوق، من فوق ومن تحت. بس السيجمنت اللي عم توصل 2 points inside the circle. هلا من شوي سألتني عنها وقلت لك اياها. شو اسمها؟ chord. chord. فإذا ال BA is a chord وال CD is a chord. These two chords intersect inside the circle at a point E. To find the measure between these two chords أو these two secants إذا طولناهم، okay؟ ف بيطلع هيدي الانجل. بدنا نجيب مثلا measure للانجل DEA بتساوي both arcs between the two chords اللي هن DA وال BC هيهم arc AD and arc BC plus بيناتهم over 2. فإذا DEA equal arc DA plus arc BC over 2. يعني 54 plus 32 over 2. 54 plus 32 يطلع 86. 86 over 2 is 43 degrees. فإذا this is how to find the angle formed by two secants intersecting inside the circle. رح كمان اخذ الفيجر حتى يكون شرحي كامل وتفهمون اكثر من مرة. كمان بنروح على اللوح. We want to find the measure of the angle. هيدي الانجل اللي هي ذات هيدي الانجل. ليش هودي الانجلز are equal؟ BEC and DEA. Because they are vertically opposite angles. opposite angles. يعني حيلا وحدة منهم. فإذا هون بنقول angle formed هيدي الرول لشو؟ angle formed between two secants intersecting inside the circle. angle formed بتساوي angle formed between two secants intersecting the circle. برجع بعيدة. إذا بدنا نجيب الانجل DEA
فاذا بتساوي هي ذاتها بتساوي البي اي سي. بجمع هيدا الارك دي اي مع الارك بي سي. the arcs between the او the arcs subtended by the angles او between the two secants اللي هن الدي اي والبي سي بجمعهم مع بعضهم بقسمهم على 2. طيب اذا بدنا نجيب هيدي الانجل this angle، اذا بدنا نجيب this angle اوكي، يعني ال AEC مين بيقول لي الرول؟ يلا angle AEC هي angle formed between two secants intersecting inside the circle. لأي angle أول شيء بتساوي AEC لأي angle بتساوي بي اي دي. BED. ليش؟ بي اي دي Why؟ vertically opposite Vertically angles. opposite angles فإذا equal لل BED. حسب هيدي الرول شو بتساوي الميجر لهاي الانجل؟ بتساوي للارك AC هيدا كله، يعني هيدا الارك AC اوكي بلس ارك بي دي اوفر 2. ارك BD over 2. اوكي اوكي تمام هيك ان شاء الله. أستاذ. كمان ايش باخر هيدي البرزنتيشن نرجع نراجع الاكسرسايز 3. هيدا رح نراجعه هلا او ننهي مع حله. Okay, AB is a diameter of a circle C of center O. P is a point of C distinct from A and B. The tangent at P to C cuts the tangents at A and B in M and N respectively. Show that the triangle MON is right at O. فإذا هيدي هي الفيجر، هيدي السيركل، هيدي P هي حيلا نقطة غير ال A وال B. هيدا tangent to the circle at P and this is the tangent to the circle at A and this is the tangent to the circle at B. The tangent to the circle at P cuts these two tangents at M and N. Required to prove that triangle MON is right triangle. قلنا AOP and POB هن شو adjacent supplementary angles. ال MA وال MP are two tangent segments. يعني ال MO شو بتصير axis of symmetry، يعني بتصير bisector للانجل AOP. كمان NP and NB are tangent segments، يعني they are equal. Then NO is an axis of symmetry، يعني كمان ال NO بتصير bisector للانجل POB. صار عندي ال MO bisector للانجل AOP وال NO bisector للانجل POB. هيدي angle formed between two bisectors of two adjacent supplementary angles. هيدي الانجل MON تطلع 90. كله مكتوب هون قدامكم. بتاني part show that the circle circumscribed above the triangle MON is tangent to the line AB. بيجي لهيدا الترينجل MON برسم circumscribed circle. MON شو طلع؟ رايت مش هيك؟ سنتر تبعوه السيركم سنتر تبعوه شو بتكون؟ يلا مين بيجاوبني؟ half of the hypotenuse. midpoint of the hypotenuse. فإذا the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. بيجي برسم بحط هون midpoint of the hypotenuse وبنرسم السيركل. حطينا midpoint of the hypotenuse صارت C. رسمنا circumscribed circle about triangle MON. بدنا نبرهن انه هيدي triangle is tangent to AB. فإذا نحن برهنا MON equal 90 degrees proved. So it is facing the diameter شو MN. يعني صار ال MN هو الدايمتر لهيدي السيركل. Okay, so MN is the diameter of the circle C prime and its midpoint is the center of the circle C prime. لأنه صار الدايمتر وهي hypotenuse معناتها الميدبوينت تبعولها هي هيك بنكون رسمناها. هلا تاني نبرهن بنقول O هي midpoint لل AB. C is the midpoint of MN لأنه هي center of the circle.
of diameter MN. mute your microphone يا حوراء. اوكي، فاذا صار عندي الاو هي ميد بوينت للاي بي والسي هي ميد بوينت للام ان. هلا نحن بدنا نتذكر رولز من السنه الماضيه اللي هي رايت ترابيزويد. هذا الكوادرلاترال ان بي اي ام از رايت ترابيزويد لانه هاي انجل 90 وهاي انجل 90. فاذا كمان بتذكر الميد سيجمنت ثيورم بالرايت ترابيزويد او بالترابيزويد، يعني the segment joining the two midpoints of the two non-parallel sides in a trapezoid is parallel to the bases and equal to half their sum. هذه بنرجع بنراجعها مرتين. فإذا عندي هون MA perpendicular لل AB property of tangency، عندي ال OC perpendicular لل AB. If two lines are parallel then they are perpendicular to one of them is perpendicular to the other, then AB is tangent to circle C prime. إذا عندي هيدي 90 وهيدي بس اوصل السي او رح تطلع 90، بس لانها طلعت 90 برهنها يا اما على الميد سيجمنت ثيورم اوف رايت ترابيزويد، او مثل ما هو برهنها هون انه ام اي بيربنديكولار للاي بي والاو سي هي بيربنديكولار للاي بي. و خلينا بس نتابع مظبوط. then OC parallel لل AM هيدي من الميد سيجمنت ثيورم بالترابيزويد، but MA perpendicular لل AB يعني OM صارت tangent. OM is tangent to C لهيدي السيركل OM. لا هون في غلط، هون في غلط. MA هي tangent to C. MA is tangent to C، هيدي غلط هون، بس خلوني اظبطها. تاني ما تنقلوها غلط. هون AM يعني. So برجع بعيد. O is the midpoint of AB, C is the midpoint of MN, C is center of C prime. Then راح يصير عندي ال OC حسب mid segment theorem. هيدي ال OC راح تطلع parallel MA و parallel NA. بما انه هيدي perpendicular هيدي 90 وهيدي 90 من صارت ال COB او COA هي 90. مجرد ما تكون هيدي 90 صارت ال AB tangent to the circle C prime by the converse of the property of tangency and it is perpendicular to its radius. هيدي السيشن بتكون خلصت. Task for tomorrow: memorize all rules situated in this presentation, stated in this presentation. لازم كل الرولز اللي مرقوا معنا بدكم تحفظوهم، تعملوا معروف تدرسوهم مظبوط. ها اوكي، وانا ببعثكم شو عندكم هوم ورك. هذا البارت 2 انا ببعثكم assignment بجيبها من الكتاب، صور الاكسرسايز وببعث لكم اياه. I'll stop recording now. Thank you.